Now it's visible to all of you. Yes, so we all have taken birth and we all have a right to develop ourselves. అంటే మనం ఒక బర్త్ తీసుకున్నాము, అట్లనే మనం డెవలప్ కూడా అవ్వాలి. డెవలప్ అవ్వాలని అంటే మనం ఏం చేయాలి? మనం మంచిగా చదవాలి, మంచిగా ఉద్యోగం చేయాలి. We should study well, we should educate ourselves, and we should be like taking up a very good job, not taking up any wrong means to earn the money. And while doing so, there are certain rights which are given to us to protect ourselves as well by the government in the constitution. So that is called as a rights approach to development. So this topic we are going to deal about today. Here children, when we are talking about the human rights means the word itself is explanatory. The rights which are given to the human beings to live with a dignity, to live without getting humiliated, without getting insulted. The rights which are meant for every human being on the planet, irrespective of gender and all, is called as a human rights. All human beings, irrespective of who they are, that is, they can belong to any caste, they can be either male, female, a small boy or a girl, or an old age man, women, or a transgender. Okay, they all have a right to they all have a rights that are called as a human rights. The person belonging to any religion over the world, across the world, the person can be belonging to any country, they can be speaking any language. Okay, everybody has this human rights, including the criminal. If suppose one person has done one crime, ఎవరైనా చంపేశారనుకోండి, ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్మల్ కసబ్, ఓకే, తాజ్ మహల్ హోటల్ తాజ్ ముంబై మీద అటాక్ చేశారు కదా, వాళ్ళ టెర్రరిస్ట్ అన్నమాట. ఒక టెర్రరిస్ట్ ని కూడా చూసి చంపేయడానికి లేదు, వాళ్ళని కూడా జైల్లో పెట్టేసి శిక్షిస్తారు, అడుగుతారు. అడిగినాక ఇన్హ్యూమన్ యాక్ట్ ఉంటే అప్పుడు అంటే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడానికి వాళ్ళకు కూడా మనం అవకాశం ఇవ్వాలి. Even they should be given a chance to speak about why they have done a particular crime. అంటే క్రిమినల్స్ కి కూడా ఈ యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ కెన్ నాట్ బి డినైడ్. ఇది అసలు హ్యూమన్ రైట్స్ డినై చేయడానికి లేదు. అంటే అలాంటి రైట్స్ ఏవైతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఇస్తున్నామో దట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ రైట్స్. దాని కింద స్పెషల్లీ హ్యూమన్ రైట్స్ కింద ఏమి ఇచ్చారనంటే ద రైట్ టు లిబర్టీ. లిబర్టీ మీన్స్ యూ క్యాన్ ఫాలో ఎనీ రిలీజియన్, యూ క్యాన్ గో ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, యూ క్యాన్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్, యూ క్యాన్ స్పీక్. Okay, so the right to liberty and freedom means that they can do, believe and speak out whatever they want to do without fear and live the life of their choice. Say for an example, right now I am following Hinduism. Tomorrow I feel that Jainism or Buddhism or Islam or any other religion, the principles are very good. I can change my religion. If I want, right now I'm staying in Hyderabad. Tomorrow I may get a job and I have to shift to America or Gujarat, anywhere in India or across the world. I can easily go from one place to another place of my choice. There are no restrictions. Why? Because I am trying to develop myself. So I have all the chance to change myself, to change my religion, to change my language, to do whatever I want to do, and I can go across the world and live the life of my choice, which is better for me, which is helping me for the development. Alanti life nenu choose cheskuntanu, daniki stop cheyadaniki ఎవరు కూడా హక్కు లేదు. That is called as a human right. So it is important to pass the laws which sanction the economy and welfare rights of all the people. Now for these children, you know, though I am independent human being, I can go from one place to another place, but
the other place wherever I am going should also accept me. నాకైతే ఇక్కడ నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. కానీ వాళ్ళ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలి. వాళ్ళు కూడా మనల్ని వాళ్ళ కంట్రీలో ఉండడానికి మనకొక అవకాశం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటది. అంటే దానికి కూడా ఏం చేస్తారు ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు. హ్యూమన్ రైట్స్ ఈస్ ఎన్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ వెరిన్ దే ఆర్ మేకింగ్ సర్టెన్ రైట్స్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విచ్ ఈస్ అప్లికేబుల్ టు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనే ఒక కమిషన్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకు ఎలా ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, అట్లాంటి ఒక కమిషన్ ఉంది. ఆ కమిషన్ భాగంగా ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆర్ ద మెంబర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. అండ్ దోస్ కంట్రీస్ విల్ సిట్ టుగెదర్ and they will make the laws. According to that, any person from the foreign country, from any corner of the world can come to India. You must have seen many people across the world, they are coming and settling in Hyderabad or in Telangana for education purpose, for job purpose. అట్లనే మన వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా ఎన్నో కంట్రీస్ కి వెళ్తున్నారు. They are going across the world to settle down or after getting married or for education purpose or for job purpose, any purpose. అంటే మన ఒక ఎకానమీ కోసం అంటే మన ఒక లైఫ్ ని సెట్ చేయడానికి, డబ్బులు సంపాదించడానికి లేదా మన లైఫ్ ని ఒక హయ్యర్ స్టేటస్ కి తీసుకెళ్ళడానికి, ఇంకా మన ఓన్ వెల్ఫేర్ కోసం కొన్ని రైట్స్ ని తయారు చేశారు. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ద సపోర్ట్. But now it is our duty that what are we going to do so that we can improve our own lifestyle. So that is in our hands. So the government of India has made certain laws which are related to right to information, employment and school education. ఇందాక మనము హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఇండియా దగ్గరకు వచ్చేసరికి మన ఇండియాలో కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా మనకు మస్తు 6 రైట్స్ ఇచ్చారు. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఎక్స్ప్రెషన్, అలాంటి కొన్ని రైట్స్ ఇచ్చారు. ఆ రైట్స్ కింద మనకు ఇంకొన్ని రైట్స్ కూడా యాడ్ చేశారు. దానికి పరంగా కూడా కొన్ని లాస్ ఉంది. ఒకటి రైట్ దాంట్లో ఏముందంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మనకు ఏమైనా ఎవరి గురించి అయినా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనంటే వాళ్ళు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో మీరు వెళ్తున్నారు, అక్కడ మీరు ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు, దాని తర్వాత మీకు దానికి రిప్లై రాలేదు. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అడుగుతారు, సార్ మా అప్లికేషన్ గురించి ఏమైందంటే వాళ్ళు మీకు సరిగ్గా జవాబు ఇవ్వలేదు అనుకోండి. అప్పుడు మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కింద యూ కెన్ పుట్ అప్ అన్ అప్లికేషన్ ఆస్కింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ about whatever you want to know about the person, about the employee, about your application, about your work done or not, anything and everything you can ask, and it is the duty of the government to provide you that information. Next వచ్చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మనం ప్రీవియస్ లెసన్ లో చదువుకున్నాం. మనరగా అని ఉంది, మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్. దట్ మీన్స్ the person will try to search the job. In spite of lot of efforts also, the person is unable to get the job. In that case, it is the duty of the it is the duty of the government to provide them the employment. ఓకే, దానికోసం ఏం చేస్తారు, ఎక్కడైతే లోకల్ ప్లేసెస్ లో గవర్నమెంట్ వర్క్ ఏమైనా నడుస్తూ ఉంటది, అప్పుడు ఎవరికైతే జాబ్ లేదు వాళ్ళందరికీ జాబ్ ఆఫర్ చేస్తారు. సమ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్, సమ్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఆర్ ఎనీ వర్క్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్, దే విల్ ప్రొవైడ్ దెమ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్ ఈస్ అగైన్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. మనకు చూడండి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, ఇంకా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మనకు ఎన్ని ఫ్యాసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఫ్రీ బుక్స్ ఉంది, ఫ్రీ యూనిఫామ్ ఉంది, మిడ్ డే మీల్స్ ఉంది. ఇప్పుడైతే 10th క్లాస్ పిల్లలకి మనము రివిజన్ చేయడానికి అభ్యాస దీపిక ఇస్తున్నాము. ఇంకా ఈ సంవత్సరం నుంచి మనకు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి నోట్ బుక్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారనంటే ఎవరైతే పేరెంట్స్ who are unable to send their children to the private schools, for them the education is must.
పిల్లలకి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే రేపటికి వాళ్ళకి మంచిగా జాబ్ వస్తది. వాళ్ళ దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ లేదంటే వాళ్ళకి జాబ్ రాదు. ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయాలనంటే ఫౌండేషన్ మనం కరెక్ట్‌గా పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనకు మనకు అందరూ మంచిగా చదవాలి, అందరూ మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి, అందరూ మంచిగా ఉద్యోగం చేయాలనంటే ముఖ్యమేముంది? ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అనంటే ప్రైవేట్ స్కూల్‌లోనే వస్తది అట్లా ఏం లేదు గదా! గవర్నమెంట్ స్కూల్‌లో కూడా పెడుతున్నారు. అందుకే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తారు? రకరకాలుగా స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు. మీకు మండల్ యూపీఎస్ ఉంది, ఎంపీ యూపీఎస్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. చిన్న పిల్లల కోసం అంగన్వాడీ ఉంది. ఇంకా మీకు హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి, జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, మోడల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, గురుకులాలున్నాయి, కేజీబీవీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళది ఉంది, బీసీ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, మైనారిటీస్ వాళ్ళకి సెపరేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే అందరి కోసం గవర్నమెంట్ ఒక స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు. అంటే మీకు మీ ప్లేస్‌లో కంఫర్టబుల్ లేదంటే మీకు ఇంకా హాస్టల్స్‌తో సహా స్కూల్స్ ఇచ్చారు. ఇంకా కొన్ని పిల్లలకి స్కూల్ చాలా దూరం పడుతుందంటే వాళ్ళ కోసం హాస్టల్స్ కూడా పెట్టారు. మీరు హాస్టల్‌లో ఉండండి. సిటీలోనే ఎన్ని ప్లేసెస్‌లో చాలా హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఉండండి. అక్కడి నుంచి దగ్గరున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్‌లో మీరు చేరుకొని ఎడ్యుకేషన్ యూ క్యాన్ గో అండ్ టేక్ అప్ ద ఎడ్యుకేషన్. So, Government of India has made the law so that any person can get the information, and they have also taken up the responsibility of providing the employment, and they have also taken up the responsibility of giving the school education. Now, first, we will be talking about the right to information. According to right to information, it is the right which is prescribed by the law, okay, that any individual can get the documents like government order, government reports, advisors, లాగ్ బుక్స్ అంటే లెక్కల బుక్, అకౌంట్స్ బుక్ ఉంటాయి కదా! ఎన్ని గవర్నమెంట్ మీకు ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చినారు, మీరు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టారు, దానిని లాగ్ బుక్స్ అంటారు. ఇంకొకటి అన్నీ అంటే ఎన్ని రోజులు ఆ పర్టిక్యులర్ ఆఫీస్‌లో ఆ పర్టిక్యులర్ ఎంప్లాయీ వచ్చాడు, ఏం పని చేసుకున్నాడు, ఏం పని చేయలేదు, ఇదన్నిటి కూడా ఆ లాగ్ బుక్స్‌లో ఉంటది. ఇంకా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఒక ఆఫీస్‌కి ఏ టైంకి రావాలి, ఏ టైంకి పోవాలి, అక్కడ ఎంతసేపు లంచ్ బ్రేక్ ఉంటది, దానికి సంబంధించిన కొన్ని రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అది కూడా మనకు తెలుసుకోవడానికి ఉంటది. Under the Right to Information Act, this information should also be provided to any person who is asking for it. Attendance list, how many days the person has come to the office, what all the work he or she has done, you can find out. Government letters, గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటే దానికి సంబంధించిన కూడా దాని గురించి మనం అడగొచ్చు. Whatever the information you want, you can go to any government office and you can collect any information except some very confidential matters they won't tell. Other than that, anything and everything, it is the duty of the particular government office to give the information. And government is liable. Why? Because we have elected the government. So government has to maintain the transparency. మన డబ్బులు ఎక్కడ పోతున్నాయి, మన పనులు ఎందుకు నడవటం లేదు, ఇక్కడ నడవకపోతే మనం ఎక్కడికెళ్ళాలి, ఇదంతా తెలుసుకోవాలనంటే మనకు ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇచ్చారు. Now, government system is a very large and complex system. You all must be knowing. మనం ఒక్క పని చేసుకోవాలనంటే మనం ఆఫీస్‌కి వెళ్తే ఆ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్, ఈ టేబుల్ నుంచి ఆ టేబుల్‌కి వెళ్ళమంటూ ఉంటారు. For an example, if you are going to government hospital, one place you have to take your receipt. Then they will ask you to go to general physician. After the general physician is checking, they will ask you to go to the particular room. In that particular room, one particular specialized person is there. If you are having eye related problem, ear related problem, they will check that. After that, they will send you to another room for doing your x-rays or any test are there, they will be sending you. After that, they will send you another room to collect the report. After collecting the report, you have to go to the doctor again. Then the doctor will direct you to the another room for getting the medicines. అంటే అంత ప్యానల్ ఉంది కదా, ఈ సీక్వెన్స్ నడుస్తుంది. ఈ సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ గా నడవాలి. ఎవరైతే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను, డోంట్ టేక్ ఇట్ పర్సనలీ, డోంట్ టేక్ ఇట్ ఓన్లీ హాస్పిటల్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ ఆఫీస్, ఎనీ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అని అంటే మనకు తెలుసు కాబట్టి హాస్పిటల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను.
ఇంకా మీరు ఏవైతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లోకి వెళ్తే అందరు ఇది మనము ఫాలో చేయాలి. ఫైన్. సో హియర్ చిల్డ్రన్ యూ కెన్ సీ దట్ it is difficult to ensure that the policies and programs are implemented properly, and the programs which are undertaken to benefit the poor and remove the poverty. అయితే ఇక్కడ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. దానికి అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుంది, అది కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు. సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ దట్ ఆల్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ విల్ బి గివెన్ సర్టెన్ పెన్షన్, say around 2000 rupees or 3000 rupees. Government has sanctioned, he has made the bill is passed, the act is made, but when the matter of implementation is coming, it is not reaching the people on right time. కరెక్ట్ టైంకి వాళ్ళ చేతులకి వెళ్ళట్లేదు. అది ఎందుకు వెళ్ళటం లేదు, ఆ మనీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, అదంతా మనకు తెలియాలి కదా. ఎందుకంటే మెనీ ఆఫ్ ద పువర్ పీపుల్ ఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ దట్ మనీ ఓన్లీ. సో ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి ఇప్పుడు టైం టు టైం పెన్షన్ రాలేదనుకోండి, వాళ్ళకి ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది. వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ అవసరం పడుతుంది, ఏవైతే అర్జెంట్ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఫండ్స్ ఇక్కడక్కడ డైవర్ట్ అయిపోతుంది. అది ఎక్కడ పోయింది, గవర్నమెంట్ చెప్పినాక కూడా మన దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు, ఇదంతా తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అని గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. దానికి మేజర్ రీజన్ మీకు అందరికీ తెలుసు. ద మేజర్ రీజన్ ఈజ్ అ కరప్షన్. లంచం అంటారు తెలుగులో మనం. అంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో మంచిగానే పని చేస్తారు, కొన్ని ప్లేసెస్లో ఏమంటారు, మీ పని తొందరగా అయిపోవాలనంటే మాకు చేతికి కొంచెం డబ్బులు ఇవ్వండి. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు, మన మీదనే ఆధారపడి ఉన్నారు. అప్పుడు వీళ్ళని ఏమంటారు, ఊరికూరికి ఒకసారి వీళ్ళకి స్టార్ట్ చేస్తే ప్రతి నెల వస్తుంది కదా 500 ఇవ్వమని అట్లా చెప్తారు. సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, నాట్ ఆల్ ద రీజన్స్. అన్నికి కరప్షన్ ఒకటే ప్రాబ్లం ఉందని లేదు, ఒకటి రీజన్ ఇది. అట్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దట్ ద గవర్నమెంట్ విల్ పాస్ ద బిల్, బట్ గవర్నమెంట్ మే నాట్ హ్యావ్ ద మనీ ఇన్ దర్ ఫండ్స్. So you have to wait till the time the money will come in the fund, then only it can be dispersed to the people. But sometimes government has passed, the funds are released, but it is not reaching the people. So one of the reasons for not reaching the people is corruption. The people wants them to pay the money, bribe them, లంచం ఇవ్వాలి, లంచం ఇస్తేనే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే చాలా మంది జనాలకి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. ఎవరైతే మీ దగ్గర లంచం తీసుకుంటున్నారంటే దానికి ఒక యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో అని ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కంప్లైంట్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి వీళ్ళని పట్టుకుంటారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు. ఇంకొకటి, మనం ఏమనుకుంటాము, ఆ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసే కదా, అక్కడ కూడా మమ్మల్నే సతాయిస్తారు కదా, మనం ఎందుకు వెళ్ళాలని. సో మనకు నాలెడ్జ్ లేదు, మనకు కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. మన దగ్గర కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మనం అక్కడికి వెళ్తాము. ఇంకొకటి, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా గవర్నమెంట్ చెప్పేస్తారు, కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ గురించి కూడా మన దగ్గర కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. గవర్నమెంట్ చెప్తారు, అందరూ అన్ఎంప్లాయిడ్ కానీ, డిజేబుల్డ్ పీపుల్ కానీ, లేదా ముసలోళ్ళకి, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి మేము 2000 రూపీస్ పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్తారు. కానీ ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారు, ఎక్కడికి వెళ్ళి మనం కలెక్ట్ చేయాలి, దానికి ఏమేం పేపర్స్ కావాలి, ఆధార్ కార్డ్ కావాలి, పాన్ కార్డ్ కావాలి, వాట్ ఎవర్ అది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మన దగ్గర సరిగ్గా ఉండవు. అంటే దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం. Because we don't have a proper knowledge, we don't have the proper information, the people are asking the money, the people are asking the bribe. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి, ఎవ్వరు కూడా మన దగ్గర ఏమీ అడగరు. మనం అన్ని పేపర్స్ కానీ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కరెక్ట్గా తీసుకొని వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఎలాంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ రావు. సో ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఒక లా పాస్ చేశారు. ద లా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్. ఓకే, ఇట్ వాస్ పాస్డ్ బై ద పార్లమెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ 2005. ఓకే, ఒకటి ప్లేస్ ఉంటుంది రాజస్థాన్ అని. రాజస్థాన్లో అందరు కిసాన్ అంటే ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ ఫార్మర్స్కి గవర్నమెంట్ ఏదో డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తారు. ఓకే,
ఆ డబ్బులు రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా అనుకోండి. ఒక లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటది. వాళ్ళకి ఏదో ఒక పని గవర్నమెంట్ ఒక పని ఇస్తారు. సపోజ్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనుకుందాం మనం. రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్‌కి కొన్ని డబ్బులు ఇస్తారు. ఆ డబ్బుల పరంగా ఒక కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు గదా! వాళ్ళు అన్ని జనాలు మనరగా స్కీమ్ కింద లేబర్స్ ఎవరైతే లోకల్ లేబర్స్ ఉంటారు గదా! వాళ్ళందరిని పిలుచుకొని పనిస్తారు. పనిచ్చినంక ఆ పర్టిక్యులర్ టైమ్‌లో ఆ పర్టిక్యులర్ మటీరియల్ యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఆ రోడ్‌ని కరెక్ట్‌గా చేయాలి. సపోజ్ రోడ్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్ దే హావ్ టు రిపేర్ ద రోడ్ ఇన్ a particular time with the particular amount and with the help of the local laborers. Now here what happened? The time is passed out. The road is not mend. At the same time, the people were also, the local people, the labor people also were not given the proper money. Now people of Rajasthan got so angry that they wanted the information. మాకు ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇంతకు ముందు ఈ రైట్ లేదు మనకు. ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. జనాలు అడిగితే ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమంటారు? ఆ కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళు ఏమంటారు? మీకెందుకు చెప్పాలి? మా గవర్నమెంట్‌కి జవాబు ఇవ్వాల్సింది కదా! మేము వాళ్ళకిస్తాము. మాకు మీతో సంబంధం లేదు అని అట్లా చెప్తారు. దానివల్ల ఏమైంది? వీళ్ళందరూ కలిసి they all came together and they fought it, and finally the Rajasthan government has to come down in front of the public and they have to give all the information related to that particular contract to the people in the year 1995. అంటే ఫస్ట్ టైం రాజస్థాన్ స్టేట్ లోనే అయింది 1995 లో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ట్ అయింది ఫస్ట్ టైం ఇన్ రాజస్థాన్ స్టేట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. Later on the government of India felt that even this should be made applicable to all over India. And finally, it was passed in the parliament in the year 2005. And now this right to information is recognized within the constitution under other two fundamental rights, that is freedom of expression and right to life. ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద రైట్ టు లైఫ్ కింద ఎవరైనా ఏవైనా అంటే నా ప్రాణం మీద వస్తుందంటే నాకు ఫుల్ హక్కు ఉంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగడానికి. ఇంకా నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో అది అబద్ధమునంటే నన్ను స్టాప్ చేయడానికి గానీ దానికి కూడా ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్ ద రైట్స్. ఇది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, లాగ్ బుక్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దేర్. Now, law also prescribe that in every government office, there should be an officer in charge to respond to these questions. He or she is known as an information officer. Every government office లో ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి చూస్తే ఒక సపరేట్ క్యాబిన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఒక ఆఫీసర్ని పెడతారు. ఆయనని ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ అని అంటారు. అంటే ఏవైతే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి వాళ్ళ దగ్గర అప్లికేషన్స్ వస్తుంది కదా, అది మనం అప్లికేషన్స్ అప్లై చేయాలి. ఎవరైతే ఇది వాళ్ళకి అప్లికేషన్స్ పెడుతున్నారో వీళ్ళందరికీ జవాబు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఇవ్వాలి. సపోజ్ ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో 10 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు. 10 మంది మెంబర్స్ లో మీకు ఒక పర్సన్ ఏ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది. దాని గురించి మీరు ఒక అప్లికేషన్ పెడతారు. ఆ అప్లికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారు? మిస్టర్ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు, సార్ మీ గురించి ఇది ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, మీరు నాకు రిటర్న్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి. ఆయన తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం టైం ఇస్తారు. ఆ టైం లోపల ఆ మిస్టర్ ఏ అన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి ఇవ్వాలి. ఒక పని ఇచ్చారు, అది పని ఎందుకు అవ్వలేదు, ఏమైంది, దానికి మధ్యలో ఏమేమైంది, దాని గురించి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే అడుగుతారు కదా వాళ్ళకి వెంటనే మెయిల్ చేయాలి. సపోజ్ I have asked for the information regarding Mr. A. This information officer has to take the information from Mr. A and he has to send the reply to me personally about whatever the information I have asked for. So law also prescribes that how much time each department may take to provide the information requested. అంటే అన్నిటికీ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. మాక్సిమం లిమిట్ ఈ 7 days to 15 days. ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే 7 days లోనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. కొంచెం డెప్త్ గా ఉంది, కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దానికి 15 days టైం ఇస్తారు. దానికైనా ఎక్కువ ఉండదు. ఆ లోపల
అట్ 7 days లేదా 15 days లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదనుకోండి మన దగ్గరికి, నేను అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్టర్ ఏ గురించి అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ 7 days లో లేదా 15 days లో నా దగ్గరికి రాలేదనుకోండి, అప్పుడు ఐ క్యాన్ గో టు ద హయ్యర్ ఆఫీసర్. I can go to the collector, I can go to the commissioner, I can go to the collector, even I can go to the minister also, asking for the information. And then if nobody is answering my information, I have a full right to go and register the case against the state and the central information commissions. ఈ గవర్నమెంట్ కి అగేన్స్ట్ కూడా నాకు కేసు పెట్టడానికి హక్కు ఉంది. కానీ దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. ఫస్ట్ నేను అడగాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ అడగాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదనుకోండి, తర్వాత మళ్ళీ హైయర్ ఆఫీషియల్స్ దగ్గర కూడా వెళ్ళాలి. ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటది. అది మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదంటే ఫైనలీ యూ షుడ్ గో టు ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. Now, under the RTI, it is also compulsory for every government office to declare certain information in public, even without being asked by the people. Okay, say for an example, మనకు కొన్ని రోజుల క్రితం 2020-21లో కరోనా వచ్చింది చూడండి. కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏమన్నారు, మీరు ఏవైతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి అది ఏమున్నాయి, కోవిషీల్డ్ కానీ అది ఉంది కదా, యాంటీ వైరస్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్, ఆ వ్యాక్సిన్స్ వెళ్ళి మీరు తీసుకోండి అని చెప్పారు. దానివల్ల ఏమైంది, ఇన్ ఆల్ ద హాస్పిటల్స్ ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ లైక్ మేకింగ్ అ బిగ్ క్రౌడ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, తొందరలో ఆ మెడిసిన్స్ ఖతం అయిపోతుంది. కానీ నోటితో చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఆ అబద్ధం చెప్తుంది, వాళ్ళకి ఇస్తుంది, వీళ్ళకి ఇస్తున్నారు, అట్లా చెప్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, గవర్నమెంట్ ఓపెన్ గా ఒక పెద్ద బ్యానర్ కట్టేస్తారు. ద కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ఓవర్ ఇన్ ద హాస్పిటల్, ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ బై నెక్స్ట్ మండే ఆర్ ట్యూస్డే, లేదా ఏదో ఒక డేట్ ఇచ్చేస్తారు. అది అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ గా పెట్టేస్తారు. Okay, just before I can give you one example of this 2-bedroom houses which is given by our Telangana government to all the poor people. Just before few months, before the election code is given, all the people were given double bedroom flat. But as and how the election is coming closer, you can go and see in all the MRO offices. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో వెళ్ళి, ఏదో గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో ఎక్కడైతే ఇది ఇస్తున్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్, అక్కడ బయట రాసి ఉంది, కొన్ని రోజులు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ అప్లికేషన్స్ బంద్ అయింది, ఎలక్షన్ తర్వాత మొదలవుతుంది అని డైరెక్ట్ గా పెట్టేశారు. ఇది నేనైతే చూశాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ మెనీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్, సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది వ్యాక్సిన్స్ గురించి కానీ అలాంటి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయాలి. దే హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ వితౌట్ పీపుల్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్. అడిగినా అడగకపోయినా వాళ్ళకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సింది. Under right approach to improve the living conditions, we have another right. We are also having, we should also know about the other rights which has to be given to all the human beings, being the citizens of the country, is the right to food and right to employment. Ante manam oka decent ga live, if you want to have a decent life, you should have good education, you should have good job. Okay, you are supposed to have a food, right food and right to employment. Yeah, if we are capable enough to do all these things on our own, well and good. మనం చేసుకుంటున్నాము, నాకు అవసరం లేదు అంటే మంచిది. కానీ there are some poor people in our country who cannot afford for a good education, for a good job, for a good food. So for that, the government has to take up the responsibility. మనం రైట్ టు ఫుడ్ గురించి ప్రీవియస్ లెసన్ లో చదువుకున్నాము కదా, అండర్స్టాండింగ్ ద పావర్టీ లెసన్ లో మనం చదువుకున్నాం. అక్కడ రైట్ టు ఫుడ్ ఉంది. రైట్ టు ఫుడ్ కింద, ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఈస్ అనేబుల్ టు earn enough money to buy the food for the family, it is the duty of the government to provide them the food. And for that, ration shops or public distribution centers or fair price shops are started. Here, the people will be getting the food at a lower prices. తక్కువ రేట్లో వాళ్ళకి ఇది ఫుడ్ సప్లై అవుతుంటది, so that everybody can survive.
రేషన్ షాప్ లో మనకు ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వైట్ కార్డ్ ఉంది, అంత్యోదయ కార్డ్ ఉంది, అన్నపూర్ణ కార్డ్ ఉంది అని కొన్ని రకరకాలుగా కార్డ్ ఉంది. అంటే మనం ఇన్కమ్ ని బట్టి మనకు కార్డ్ ఇస్తారు. ఆ కార్డ్ తీసుకెళ్లి మనం రేషన్ షాప్ లో మనకు ఏవైతే కావాల్సిన అవసరం వస్తువులు ఉంటాయి అది అన్ని మనము కొనవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారు కానీ వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా జాబ్ దొరకడం లేదు, especially the farmers, agricultural people, it is very difficult for them to seek the jobs or to get the jobs. So for them, it is the duty of the government to provide them the jobs. అందుకే మనం మనరగా గురించి చదివినాం కదా, మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్, which was passed in the year 2002. Okay, so that all is the duty of the government. అలాంటివి చిన్న పిల్లల కోసం కూడా ఒక యాక్ట్ తయారు చేశారు, దట్ ఈస్ ఆర్టీఈ యాక్ట్. ఆర్టీఈ స్టాండ్స్ ఫర్ రైట్ ఆఫ్ ఎ చిల్డ్రన్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్, and it was passed in the year 2009. In the year 2002, the parliament recognized education as a fundamental right. And as a part of the 86th Amendment of the Constitution, they made education a fundamental right, and it was passed in the year 2002. Okay, so government ఏమనుకున్నారనంటే వీళ్ళకి మంచిగా జాబ్ రావాలి, కరెక్ట్ గా ఫుడ్ దొరకాలనంటే, if you want to have a good food, ఇంతకు ముందు మనకు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి రైట్స్, బట్ యాజ్ యూ నో చిల్డ్రన్, అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్. టైంని బట్టి, సమయాన్ని బట్టి, సిచ్యువేషన్స్ ని బట్టి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ యొక్క లిస్ట్ ఇచ్చిన రైట్స్ లో ఈ యొక్క కొత్త రైట్ యాడ్ చేశారు. ఎప్పుడు 86th అమెండ్మెంట్. అమెండ్మెంట్ మీన్స్ చేంజెస్. సో ఇన్ ద గివెన్ రైట్స్ దే హ్యావ్ మేడ్ వన్ చేంజ్ అండ్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ వన్ న్యూ రైట్, దట్ ఈస్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. No person should be denied from education. No person should be stopped from going to the school or from denying the admission. నీకు స్కూల్లో అడ్మిషన్ లేదు, లేదా నీకు సీట్లో లేదు, నీకు జాగా లేదు అట్లా చెప్పడానికి లేదు. అందరి పిల్లలకి సమానంగా ట్రీట్ చేసి సమానంగా ఈక్వల్ గా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. ఎవ్రీబడి షుడ్ బి గివెన్ ద బుక్స్, ఎవ్రీబడి షుడ్ బి గివెన్ ద యూనిఫామ్స్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఈక్వలీ. And this right was passed in the year 2002. According to this 86th Amendment, the state shall provide free and compulsory education to all the children between the ages 6 and 14 through a law that it may determine. This law was passed in the year 2009, and it is called as Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. అంటే ఒక బిల్ పెట్టారు 2002లో, ఒక బిల్ పెట్టేసి పార్లమెంట్ అక్కడ బిల్ పాస్ చేశారు, కానీ అది యాక్ట్ అయ్యే వరకు 2009 అయిపోయింది. అంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ కింద ఒక బిల్ ని ఒక యాక్ట్ లో తయారు చేయడానికి 7 years పట్టింది. 2002లో ప్రపోజ్ చేస్తే 2009లోకి అది లా అయింది, అది ఒక యాక్ట్ లాగా తయారైంది. So according to the Right to Education Act, all the children between the ages 6 and 14 years, okay, should be given the admission in the school. As a human being, if I am finding any child between 6 to 14 years working as a child labor, then I can put up a case against the person who has kept him for the job, and even against the parents. పేరెంట్స్ మీద కూడా నేను కేసు చేయొచ్చు, లేదా ఎవరైతే వాళ్ళని జాబ్ ఇచ్చారో, పని ఇచ్చారో వాళ్ళ మీద కూడా నాకు కేసు చేయడానికి ఉంటదు. అంటే 6 to 14 years వాళ్ళు ఏ పిల్లలు కూడా ఏమీ పని చెయ్యొద్దు, చైల్డ్ లేబర్ లాగా అస్సలు పని చెయ్యొద్దు, వాళ్ళ ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వెళ్ళాలి. 6 to 14 years వరకు స్కూల్లో కూర్చొని చదువుకోవాలి. Government has provided the buildings, government is providing everything. So 6 to 14 years compulsory basic education రావాలి. చదవడం రాయడం compulsory రావాలి. They should be literate. He should not be illiterate. The child should know how to read and write and do the basic calculation. ఎందుకంటే డబ్బులు ఇస్తే క్యాల్కులేట్ చేయడం రావాలి కదా, అది అంత నేర్చుకోవడానికి ఖచ్చితంగా 6 to 14 years వాళ్ళు స్కూల్ కి వెళ్ళాలి.
That is under the Right to Education Act. According to that, children, under the RTE, the state should ensure the building of sufficient schools in all the neighborhoods. Oka area lo, depending upon the size of the population, 1 or 2 or any number of government schools should be there. In that school, they should have the properly qualified teachers. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్స్ ఆర్ హైలీ క్వాలిఫైడ్. అందరూ బిఎడ్ లేదా ఎంఎడ్ చేసుకొని పీజీ ఎంఎడ్ ఎంఏ ఉంటారు. అలాంటి హైలీ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటారు. ఎగ్జామ్స్ రాసుకొని దాంట్లో ఫిల్టరేషన్ అయ్యి స్క్రీనింగ్ అయ్యి మంచి టీచర్స్ అక్కడ అపాయింట్ అవుతారు. So the teachers in the government schools are highly qualified teachers so that they can impart the good education to the children. Apart from that, all the basic necessary provisions should be provided. That is, washrooms should be provided, proper classrooms should be provided, blackboard should be given, okay, chalk piece, everything, all the basic things has to be given to all the should be given to all the children. Books gaani, uniform gaani, MDM gaani, midday meals gaani, avi anni whatever the quality education, oka manchi education provide cheyadaniki evaithe avasaralu untadi adantha state government provide cheyali. It also declared that education should ensure all development of the children, that is learning through the activities, discovery and exploration in a child friendly manner. మీరు చూస్తారు కదా, మీ స్కూల్లో మీకు ఒక లైబ్రరీ పీరియడ్ పెడతారు, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పీరియడ్ ఉంటుంది, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, తర్వాత పీటీ పీరియడ్ ఉంది, మళ్ళీ రకరకాలుగా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీరు చేసుకుంటారు. ఫారెస్ట్ డే, వాటర్ డే, యాన్యువల్ డే చేస్తారు. మళ్ళీ ఇది చాలా కాంపిటీషన్స్ కూడా ఉంటుంది మీ స్కూల్లో. ఎందుకనంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. ఊరికే క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చదవడమే ఎడ్యుకేషన్ కాదు. ఈ రకరకాల కాంపిటీషన్స్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ అ గుడ్ ఎక్స్పోజర్. యు ఆర్ టేకన్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ట్రిప్. మీకు ఒక టూర్ లోకి తీసుకెళ్తారు కదా, ఎక్కడైనా లోకల్లోనే తీసుకెళ్తారు లేదా బయట ప్లేసెస్ లో కూడా తీసుకెళ్తారు. ఎందుకంటే మీరు బయటికి వెళ్తే యూ విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ద థింగ్స్ అండ్ యూ క్యాన్ లెర్న్. All the co-curricular activities will be there. You will be celebrating this Hindi Divas, Mathematics Divas, then you will be conducting some science exhibitions in your school. You are doing these elections in your school. So this is all the part of your education. If you are doing there, you will get the idea how the things are going on outside. Mari accurate ga undadu gaani koncham idea aithe meeku vachchestundi kabatti idantha cheyali. And it also ensures that children should be taught in their mother tongue. Yes, now you can see when I'm teaching you, I'm using 2 languages. I'm using English as well as Telugu. నాకైతే ఎప్పుడైతే అట్లా అనిపిస్తుంది ఈ పాయింట్ కొంచెం టఫ్ ఉంది, నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే మీకు అర్థం కాదు అని అట్లా అనిపిస్తే నేను ఇమీడియట్ గా తెలుగులో షిఫ్ట్ అయిపోతున్నా. అంటే నేను బైలింగ్వల్ లో చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను చెప్పినవి మీకు అర్థం అయితేనే దానికి లాభం ఉంది. లేదా ఊరికే నేను చెప్తుంటాను మీరు స్క్రీన్ ముందు కూర్చుంటారు కానీ మీ బుర్రకి ఏమి ఎక్కలేదు అనుకోండి, ఇది వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో టు మేక్ ద చైల్డ్ గెట్ ద నాలెడ్జ్ ఆర్ టు మేక్ ద చైల్డ్ ఎడ్యుకేట్, ఎనీ లాంగ్వేజ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్క్లూడింగ్ మదర్ టంగ్. ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నారనంటే ఇప్పుడు మన అవర్ హోల్ వరల్డ్ హ్యాస్ బికమ్ అ గ్లోబల్ విలేజ్ and the people are going in any corner of the world. So if you know the English language, you can survive anywhere. Easily you can survive anywhere. So that's the reason most of the time we are insisting on English language only. But other than that, mother tongue will also work. Okay. And they should be given a free of fear, trauma and anxiety and be able to express their views freely. Yes, you are given a free environment to go around in the school. Yes, nowadays children are asking the questions also. You have a full right, children, to stand up and ask the question. ఇప్పుడు చూడండి, మేము కూడా ఒక సెషన్ అయినాక మీరందరికీ ఒక సెషన్ ఒక 5-10 minutes టైం ఇస్తున్నాము డౌట్స్ అడగండి అని. ఎందుకనంటే మీరు ఫియర్ లేకుండా మేమే ఛాన్స్ ఇచ్చామనుకోండి మీకు అడగాలని అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మేము ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ద చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ స్టాండ్ అప్ అండ్ దే విల్ నాట్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్.
లేదా మేమేం చేసుకుంటాము మీ తరఫు నుంచి, సపోజ్ ఏం అడుగుతారు డౌట్ అబ్బా అర్థమైంది, లేదా కొంతమంది భయపడతారు. అప్పుడు మేము ఏం చేసుకుంటాము, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారనుకోండి, అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టే. అదే మీరు ఇవ్వలేకపోయారనుకోండి, అప్పుడు మేము మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాం. So these are the different ways children to know whether the child has understand the concept or not. At the same time, every child has a right to stand up and ask the doubt. And it is the duty of the teacher to clarify your doubts. మీకు అర్థం అయ్యే వరకు మేము ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇది మా బాధ్యత. In case the neighborhood schools are not available, in case sufficient numbers of teachers are not available on the school, or sufficient teaching learning material are not available in the school, or if the children is beaten or terrorized or forced to study in unfriendly manner, such children can complain the courts against the authorities. ఏ స్కూల్లో అయితే కరెక్ట్గా మెటీరియల్ లేదు, కరెక్ట్గా మీకు బుక్స్ ఇవ్వడం లేదు, లేదా ఫుడ్ కరెక్ట్గా లేదు, ఫస్ట్ వెళ్ళి మీరు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. ఎవరికి? మీ క్లాస్ టీచర్కి కానీ మీ ప్రిన్సిపల్కి కానీ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ టు సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎవరైనా బాగా తిడుతున్నారు లేదా కొడుతున్నారు అనవసరంగా, అంటే మీరు తప్పులు చేసిన తర్వాత కూడా నేను వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తానంటే అది తప్పు. మీరు మంచిగున్నారు, మీరంతా మంచిగా నేను అప్ టు డేట్ ఉన్నాను, నేను కరెక్ట్ హోంవర్క్ చేస్తున్నాను, నేను నీట్‌గా రాస్తున్నాను, కానీ వచ్చి నాకెవరైనా కొడుతున్నారనంటే అప్పుడు మాట్లాడడానికి ఉంటది. కానీ మనమే ఏమి పని చేయకుండా టీచర్స్ మీద కంప్లెయింట్ ఇవ్వడం అది తప్పు. అది మనము చెయ్యొద్దు. మీకు ఫుడ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా రైస్‌లో మీకేమైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది, లేదా రైస్ సరిగ్గా కరెక్ట్‌గా కుక్ అవ్వలేదనుకోండి. ఇఫ్ ద రైస్ ఈస్ నాట్ కుక్డ్ ప్రాపర్‌లీ, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ సమ్ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్ ద రైస్, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ సచ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ, ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్ టు గో అండ్ క్వెషన్ and to inform your teachers and to inform your principal. But somebody is coming and telling you go and complaint against your midday meals person and go and complaint against your teacher అని అంటే అది తప్పు. అట్లాంటి మనం ఏమి చెయ్యొద్దు. కానీ దానికి కూడా ఉంది. మీకు అట్లా అనిపిస్తే మీకు అది క్వెషన్స్ అడగడానికి ఉంటది. యూ హ్యావ్ ఎ ఫుల్ రైట్ టు గో అండ్ కంప్లైంట్ ద అథారిటీస్. Child should be given a free environment. Okay, you have a full right to go to school, play, study, do your homework. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, మళ్ళీ మళ్ళీ అడగండి, ఎప్పుడు వరకు అర్థం అవ్వట్లేదు అప్పుడు వరకు అడగండి, కానీ చదువుకోవాలి. అక్కడ మీకు ఎవరైనా స్టాప్ చేస్తున్నారు, మీ మాటలు వినట్లేదు, మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయట్లేదు, మీకు తిడుతున్నారనంటే అప్పుడు వెళ్ళి మీరు హైయర్ అథారిటీస్‌ని కంప్లెయింట్ చేయడానికి ఉంటది. Okay children, so this is all about our today's topic. I will do a small recapitulation. In our today's topic, we learnt about the human rights. Human rights are meant for all the human beings across the world. Then we learnt about Right to Information Act. That means every person has a right to collect the information about anything, about any government office. And it is the duty of the government to provide the information to the person, whoever is asking the information. Next వచ్చేసి మనం చదువుకున్నాం రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. According to the Right to Education Act, every child between 6 to 14 years of age must and should go to the school and complete the education for their better living. And it is the duty of the government to provide them the proper buildings, qualified teachers, and everything should be provided. So that is our today's topic, children. And I'll stop sharing my screen. And I think we have a 10 minutes. Okay. So I will start asking the doubts. Hemashri, please unmute yourself and ask the doubt. Yes, ma. Ma'am, what is the full form of RTI? Right to information. Thank you, ma'am. Sanat Kumar. Vaishnavi.
Good evening, teacher. Yes, ma, good evening. Tell me. Teacher, what is the meaning of trauma? Tension. భయపడడం. భయపడడం. Anxiety? యాంగ్జైటీ మీన్స్ టెన్షన్ పడడం. అదే యాంగ్జైటీ, ట్రామా. ట్రామా అంటే ఎవరైనా భయపెట్టిస్తారు కదా, దాన్ని ట్రామా అంటాము. యాంగ్జైటీ అంటే టెన్షన్ పడడం, నాకు రావట్లేదు, నేను ఎలా చెయ్యాలి, దానిని యాంగ్జైటీ అంటారు. టెన్షన్. Okay, teacher. Thank you, teacher. ఆరాధ్య. ఆరాధ్య. No one is raising hand, so we can assume that no doubts today. ఎవరు హ్యాండ్ రేస్ చేయలేదు అంటే టాపిక్ అర్థమైందా లేదా, నేను అంత మంచిగా చెప్పానా, ఏం అర్థం చేయాలి మనము? ఓకే, దీక్షిత. దీక్షిత, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్. ఓకే, ధీరజ్, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ దీక్షిత్. ఎవరు అడుగుతున్నారు? ధీరజ్. ఓకే మేడం, Good- వాట్ ఇస్ సోషల్ సిస్టమ్? వాట్ ఇస్ ద సోషల్ సిస్టమ్? అర్థం కాలేదు. వాట్ ఇస్ ద సోషల్ సిస్టమ్? వాట్ ఈస్ సోషల్ సిస్టమ్? డిడ్ ఐ టెల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ సోషల్ సిస్టమ్ టుడే? అంటే మామూలుగా NMMS లెసన్ చదివేటప్పుడు డౌట్ వచ్చింది మేడం. ఆ టాపిక్ నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు సోషల్ సిస్టమ్ అని అంటే సొసైటీలో ఏవైతే నడుస్తుంది కదా, దానిని సోషల్ సిస్టమ్ అంటారు. అంటే మనం ఒక సొసైటీలో ఉంటున్నాం కదా, దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, దానిని సోషల్ సిస్టమ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ సివిలైజేషన్ మేడం? సివిలైజేషన్ స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, టీచర్, లివింగ్ అ ప్రాపర్ లైఫ్. ఫస్ట్ వీ వర్ ఎర్లీ మ్యాన్, నో, దెన్ వీ స్టార్టెడ్ లివింగ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ మేనర్, growing the crops, making of the house, the discovery of fire and all. It is called as civilization. ఓకే టీచర్, థ్యాంక్ యూ మేడం. Welcome. No more doubts, I suppose. No one is raising the hand. Anybody, any doubts? No doubts? Can we close the session? Yes, Sanat, what is your doubt? What is drama, teacher? ట్రామా ఇందాక చెప్పాను కదా, భయపెట్టించడం. ఎవరికైనా ట్రామా అంటారు. భయపడడం, దేనికైనా భయపడడం is called as trauma. Okay, teacher. Yes, Mahalakshmi, what is your doubt? Good evening, ma'am. Good evening, ma. Tell me. Madam, percolates అంటే ఏంటిది మేడం? Percolates, జమ అవ్వడం. Okay, ma'am. ప్లేస్ లో ఏవైతే జమ అయిపోతుంది దాన్ని పర్కోలేటింగ్ అంటారు. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Dikshita, again, Dikshita is here. Okay. Madam, what is complex system? Did I teach you in today's topic, ma? Please ask the doubts related to our today's topic. Other topics, when I'm dealing with, I'll clear all your doubts. ఎందుకంటే మీరు కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ వింటున్నారు. కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ 2-3 ప్లేసెస్ లో వస్తుంది. టాపిక్ చెప్పినప్పుడు అడుగుతాను. సనత్, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్.